stage Anne Wamboy, Girls Health Ed Teaching Fellow. Anne, tunashukuru sana. Asante kwa kuwa hapa. Thank you for having me. And we also do have with us Bahati Ramadhan Ingo. Bahati ni kungwi, lakini pia tunaweza kumuita relationship expert. Ama aje Bahati? Si ndio eh? All right, na pia we also have with us Bahati Ngazi. She's a former radio presenter. Bahati, nashukuru sana. Asante kwa kuja. Asante sana. Na ningependa kuwakumbusha our audience back at home, our question of the day. Tunawauliza, what are some of the barriers that stop us from talking openly about sexual and reproductive health, and how can we address them? What are those barriers and that stop us from talking openly about sexual and reproductive health, and how can we address them? Sasa tumeona hii filamu ya Sukari na tumeona basa pamepata shida sana. So ningependa kujua kutoka nyinyi wote, na nitaanza na wewe Anne, ulionaje hiyo film? Yani ungependa kutuelezea maoni yako kuhusu filamu? Okay, the film itself, it's a very educative one, and I've noted quite a few things from that film. Number one is the need for communication, and also the need for us to understand your partner. There is communication, yes, but there is no understanding. For example, from Abbas, there was no understanding that the partner, that is the wife, she has a right to express herself in matters related to sexual reproductive health, that is matters related specifically pleasurable sex. She also has a right, as women, we too have a right to pleasurable sex. So I could note from the film, the first time the wife was expressing her concerns about reaching the orgasm, the man was not happy. So he did not receive the news so well. So there is need for that. Those are the key things that I noted from that film. Okay. Yeah. Bahati, maoni yako? Mimi maoni yangu nimeona kama watu wawili wale katika maisha yao ya ndoa, ule ushirikiano wao katika mapenzi yao ndio yako duni. Naona kama ni mfano, mwanamume naona yeye ndio hayuko karibu sana na bibi yake. Na raha ya mke na mume lazima wakizungumza katika maisha yao ya ndani ya chumba, lazima mke na mume wafikishane mahali ambapo pastahili. Lakini kama wewe utakuwa waishi na mke wako, lakini umfikishi pale ambapo patakana, hapo huwa hapana upendo. Okay. Bahati, na wewe unaonaje? Mimi kwa muktadha vile nilivyoona ni kwamba katika maisha ya ndoa, mwanamume hasa Abbas alikuwa anapaswa kujua kwamba kilichomleta ndani ya nyumba na katika ndoa ile kwa yule mke wake, hakufata nyumba kwa sababu kwao walikuwa anakula, hakufata malazi ama kuvaa. Kipo kitu muhimu na cha msingi ambacho kilimleta katika ndoa ile na katika maisha yale ya Abbas, ambapo sasa Abbas anafeli kutimiza kile kilichomleta mke wake pale, na hicho ndio watu wengi wanafeli, wanajisahau. Kwa hivyo Abbas amejisahau kwamba huyu anamchukulia kama ni rafiki, basi na kujua kwamba kuna kiungo muhimu ambacho kinawakutanisha wao wawili, ambao ni tendo la ndoa. Okay. Na ningependa kueleza our audience at home na wale ambao wamekaa hapa, tulikuwa tumemwalika mwanaume pia ambaye ni specialist. You're supposed to be here akikuwa na conversation. So if you're a man watching this, unashanga mbona hakuna mwanaume hapa? Hakuweza kuja, lakini alikuwa nafaa awe hapa, ndio pia msione ni kama hatuelewi mahitaji zenu. Lakini this is the angle about sexual reproductive health. Utale msichana ama kijana na kwa mkubwa huwa anapatiwa hiyo nafasi ya kuelimika na wazazi wake ama shangazi ama uncles, watu kama hao. Lakini swali hapa ni kitu gani huwa ambao wanafundishwa? Sababu ukiona hii filamu, hawa ni couple ambao wako older na couple ambao wana miaka, lakini unapata huyu bibi amefika miaka pale she's not satisfied na hiyo relationship yao. Najaribu kuambia mume wake, lakini mume wake mara ya kwanza kupenda,
akakuja sasa kujipatia moral, ndio sasa akakuja kujifundisha vitu, kwa akiumia kidogo avunjike shingo, kidogo bibi yake akufe, akijaribu siju kumfanyia nini huko. So ningetaka kukuuliza, ukiangalia present day 2024, what are some of the things that you know, young men and women are supposed to be taught ndio ikuwe relevant kwa present day situation? Anne? Yeah, from my perspective or my opinion, and according to the curriculum that we have nowadays in school, that is the CBC, young people are taught hygiene, that is sexual hygiene, and the body changes that they go through, so that when they mature into adulthood, when I finally become a woman, I know how to maintain my hygiene, and so that I don't have to be a bother maybe to the husband or the people around me. So those are the things that are taught to the young people. Although I feel there is a gap to the new curriculum, in the new curriculum, because there are things that are not provided for, like my friend here will mention later. There are things that we are supposed to learn as young people in matters regarding sexual health, but they are not catered for in the CBC curriculum. Yeah. Okay. So Bahati, nitakuuliza the same thing. Kuna zile zenye kawaida lazima msichana na kijana afundishwe, lakini ukiangalia hii wakati we have young people ambao wana engage in sex kuanzia 13 years old, na kuna vitu nyingi wanajua, lakini haimaanishi wanaelewa mapenzi ni nini, haimaanishi wanaelewa kukaa pamoja kama mume na mke ni nini. So wanafaa wafundishwe aje, waelewe nini, na wazazi wanafaa waelewe nini? Mimi nasema kuhusu watoto wa sasa, huwa wanahitaji kulewa kijinsia ambayo wewe mzazi unavyojichukua watakana umchukue vile vile, lakini ukimlea kitofauti yule mtoto atageuka na atafanya vitu ambavyo katika maisha yake haujawahi kuyaona mpaka wewe mzazi mwenyewe. Kitu kingine, hawa watoto wa sasa si kuwa wanafundishwa, hawafundishwi, lakini wanaonelea mapenzi ni muhimu kwao kwenye maisha yao. Na kwa nini wanaonelea mapenzi ni muhimu? Wanaonelea mapenzi ni muhimu na wanayakimbilia zaidi kuliko yale maisha yao ya mbele. Lakini kwa nini sasa? Kwa nini wanapendelea mapenzi sasa? Kwa sababu ni kama wanajiona wao ni analog. Yani wanajiona maisha yao yako tofauti na wale watu wa zamani. Tuelewana? Yeye amezaliwa ni mtoto, lakini anakaa kichwa chake kinafikiria mbali kuliko wewe mtu mzima ambaye uko pale kwenye nyumba. Okay, nakuelewa. Bahati na I don't know what she's saying, my namesake Bahati. Kwanza tujue kwamba mtandao umekuja, na swala la mtandao ndilo linachangia pia kwa njia moja ama nyingine watoto wetu kuweza kujisomea vitu ambavyo sio vya wakati wao. Ndio maana inachangia mtoto kuingia katika mambo ambayo sio kwa wakati wao, masuala ya mapenzi mapema. Ushanifahamu? Sasa anaingia kwenye mtandao. Kwenye mtandao kuna vitu vingi, content ni nyingi pale ambayo inafaa na isiyomfaa. Mzazi kwanza hana muda kwa sababu anatafuta maisha. Wazazi wamechakarika kutafuta pesa, hashindi na mtoto. Mimi naona kwamba mwalimu wa kwanza ni mzazi. Zamani tukirudi nyuma, wa babu zetu walikuwa wanakaa na watoto wa kiume kabla waingie katika kuvunja ungo. Swali ni je, walikuwa wanazungumza nini? Walikuwa wanaelezewa vile ambavyo mwalimu amesema. Swala la ushavunja ungo. Kuvunja ungo ni nini? Kuna nywele zinamea wapi? Ukiziona zimemea ni ishara gani? Ushaona wewe umeona kifua kimepanuka, si kwamba ukapigane, wewe si mgambo, wewe kifua sauti imetoka ya utoto imekuja utu uzima, inakwambia nini? Siku hizi hakuna. Mtoto ni simu, mtoto wa kike naye ako kwenye simu. Mama hana muda ama ameachiwa dada wa kazi. Kwa hivyo mtoto anajisomea, anachukua vitu, anapokisikia kitu kwa rafiki yake, anataka kwenda kufanya practical. Are you getting the point? Kwa hivyo anakimbilia. Point number 1. Point number 2, vyakula tunavyokula vinaleta mshawasha katika miili ya watoto wetu. Sasa hivi mtoto kimpikia muogo anakuambia mimi sili muogo, yeye anataka vitu ambavyo vinamwamsha nini? Homoni mwilini. Kwa hivyo tayari kwanza anakuwa haraka,
Akishakuwa haraka bado ni mdogo, wewe anaona kwamba shakuwa mkubwa. Sasa ndio pale vinachangia vitu vingine aweze kuingia. Na pia kipata na watu wakubwa wao wana treat ni kama yeye ni mtu mkubwa na kabisa, bado ni mdogo. Alafu to make the matter worse, ukimwambia kwamba mwanangu hivyo unavyofanya sivyo, subiri muda wako ufike, anakuwa unajua nini? Mimi najua. Unaona yana mtoto hakika anataka mbaba mtu mzima 40 years and above. Ujiulizi hapo. Naelewa. Okay, and sisi tuangalie kuhusu role ya mwanaume kuelewa hii swala ya reproductive health, hii elimu ya uzazi. Okay? Kwa hii filamu tumeona hapa Abbas na bibi yake wanawasiliana vizuri sana, lakini shida ni hamuelewi vizuri. So kama wasichana vile wao wanafundishwa na shangazi zao, pia wanaume ama vijana wanafundishwa na uncles, like wenye ambao wana uwezo ama bahati ya kupata hiyo, you know, that kind of education. Lakini sasa we've not defined ile kitu ambayo wanaume wanafaa pia kufundishwa. So unapata kijana anajua anafaa kuprovide, anafaa kujua tendo la ndoa vizuri, anafaa tu kujua, anafaa kujua vitu nyingi. So unapata kuna vitu nyingi ambazo zinakuja zinaribika. So you can elaborate that for us further. That one, I want to echo on what Bahati was saying when she was trying to explain to you why these children or these young people they are having their mind far away, and why they are getting let's say so interested in practicing sex, yet they don't know because they don't have the full information or the proper information, like I said before. You find, for example, I've had a case before of young children aged 8 years, and this child was watching something without the knowledge of the parent. And when she came back to school, when the teacher was outside sorting some things, the child took a stick and started inserting on the other child. And the child was not screaming or doing anything because they are communicating. She's showing that it is okay. You feel nice. I saw it. It was being done like this. So you see, you saw the case of Abbas. He tried to use the technology, trying to research on orgasm, and he's still shy about it, tried to switch off the computer very quickly. He went and asked the friend, but still he seemed not to get the right information. And the end of it, you saw he broke his neck. So the same is happening to these people. I'm trying to get information from a friend. I'm not so sure whether it is the right information. I'm also trying to research online. That is what the child did. And the end of it, one child has to be taken to hospital. Why? Because there is no proper education. So I'm echoing that reproductive health and matters to do with sexual education should be a role of the parent, a role of the teacher, and any other person in the community, whether you are in the government, whether you are in NGOs, or you are in the CBOs. That is also something that you're supposed to be vocal about. Now, what they have been taught about the roles of the men and the women. Again, I want to repeat what I say. In the education system that we have, it is not clear. So we are depending on people like her and other knowledgeable people in the community. There are communities that are doing so well. They are giving girl education around the sex and how to handle sex. Like, sex is not just the act, it starts from your mind and your mood and everything. So there are communities that are doing that, but majority of us, we are left behind. So there is no proper or clear way on the roles of a man and the roles of a child as far as education system is concerned. I see. Bahati, what's your perspective? Ningependa kujua, what your thoughts are on the same. Mimi naona mtoto wa kiume akiwa amekuwa na yeye anahitaji kuoa, vyenye mimi naelewa. Yule mtoto wa kiume huwa ana mafunzo anapatiwa. Lakini yale mafunzo ambayo huwa yuwapatiwa yeye na kama uncle yake, mimi naona huwa hayafuatilii na wala hayaoni muhimu. Kwa nini? Kwa sababu ya kwamba
yeye amepatiwa yale mafunzo, kwa sababu haezi oa, lazima apatiwe nini? Mafunzo ambayo atakwenda kaa kule na mkewe. Lakini akifika kule, yale maneno ambayo yuaelezewa na yule ankoli yake, haendi kule akayatumia. Taelewana vizuri? Haendi kuyatumia, kwa sababu wewe ukielezewa yale maneno ambayo umeelezewa na mjomba wako, pengine umefundishwa, si ndio? Watakikana ukienda kule ufuatilie moja baada ya lingine. Lakini mimi naangalia wanaume wengi wanapenda sana mambo ya mitandao. Narejelea pale pale Bahati aliposema wanapenda sana maisha ya mitandao, kwa sababu mtu yuaona mwenziwe yuafanya kitu kadhaa na yeye kesho yuenda fanya kile kile, lakini kile ambacho amfundishwa kule aje amfanyie mkewe sicho ambacho yuakifanya. Okay. Bahati. Mimi naona kwamba bado huyu anko ambaye Bahati anamzungumzia, hawa maanko, best man, sijui babu, sidhani kama wanapeana elimu ambayo inafaa. Na kama wanaipeana, kwanza tujiulize wapo, na kama wapo hao maanko ni wangapi? Na labda hadhira wanaweza wakatuambia katika huu mtaa wa Bangladesh wapo maanko kama hao. Sio kama hilo ni swali tunafaa kujiuliza. Kwa sababu why am I saying this? Mtoto wa kike anapovunja ungo anapewa shangazi lake, ndugu yake, baba yake. Anafundishwa jinsi ya kuvaa, kufunga kanga. Kama alikuwa anazurura na panti, anaambiwa wewe hapana, itabidi uvae hivi, usicheze tena na watoto wa kiume. Anafundishwa polepole. Wakati mamako anapika, anaenda jikoni, anaenda mpaka anaposwa, anakaribishwa katika ndoa, bado anakungwa, anakutana na kama Bahati, anamfunda. It's a process. Ushanipata vizuri? Lakini sasa mtoto wa kiume, hii process anaipata wapi? Hakuna hiyo process. Process ambayo anaipata ni kwa sababu amepata mke ama bibi anataka kuoa, na maneno anaambiwa usiku wa kuamkia kesho anaoa. Yeye akili ni kwamba amefundishwa ajali za barabarani. Kama naweza sema ajali za wapi? Za huko tu, kwamba ukimpata mke wako wewe nayo. Lakini hawezi kusikiliza chenye mjomba anamwambia. Ipo haja ya jamii yetu kuweza kuweka mazingira ambayo yanaweza yakamweka mtoto wa kike akafundwa mapema, akawa na elimu kabla ya kuingia katika masala ya ngono ama ya ndoa, na mpaka atakapopata mchumba na akiwa kwenye mchumba. Alafu pia anapoingia katika ndoa kuwe na kufuatilia consistency ya kwamba je, ndoa yako mwanangu inaenda vipi? Je, mke wako ni vipi? Mnaendeleaje? Je, unamdumu vipi mke wako? Kuna tatizo gani? Na kama lipo tunalifanyaje? Lakini wakishaoana ndio hivyo. Sasa ipo haja ya jamii kuweka jopo kazi la kuzungumzia masala ya kumtayarisha mtoto wa kiume anapokuwa na kuingia katika masala ya ndoa na uchumba hadi maisha ya ndoa. Right. And now I want to, of course, get insights from the audience, from my colleague Majibu. You know, we want to know what our audience think about this whole conversation. Asante sana Remi. Sasa kweli wewe ni mwenye bahati, kwa maana majibu ya kina Bahati bila shaka yanaelimisha sana. Sasa mbali na kikao kizima cha wataalamu pale mbele, niliwaahidi kwamba ushaanza kunyosha mkono mzee. Hata sijauliza swali jameni. Haya, sasa nitavuka moja kwa moja kwa upande huu mwingine, wakazi wa mtaa wa Bangladesh. Naomba usome basi wanakutazama nyumbani mzee. Unaambiwa unaitwa nani, halafu kabla unijibu, sababu sikuuliza swali bado. Kabla uniambie yale maoni yako ni yapi, ningependa kwanza kwa kifupi umeitazama ile filamu ya Sukari. Hisia zako ni zipi mzee? Shukran. Nitakuwa maneno machache. Kwa majina naitwa Andrew, maarufu kama Mkenya Daima. Mimi ni mkaazi wa maeneo haya. Maarufu kama nani? Mkenya Daima. Tuko pamoja pale Twitter, tunaendelea na conversation pia. Filamu ni nzuri, imeonyesha kitu ambacho hakitendeki kwa jamii. Ningesema naamka na hasira sana, lakini dadangu Bahati ameajibu yale nilokuwa nayo, kwa sababu kwa ukweli ni ngumu mtoto wa kiume kuzungumzia masuala ya uhusiano, haswa ya ngono. Jamii inatarajia mtoto wa kiume uamke ukiwa unajua ngono, ikiwa unajua kumpeleka mke wako kileleni, ikiwa unajua yani unastahili kujua vitu vyote yani wewe mtoto wa kiume, na hakuna mahali ambako anakufundisha hivi vitu vyote. Hakuna hiyo syllabus. So mtoto wa kiume wakati anaenda anagundua kitu ambacho hakijui, hana hata mahali pa kwenda kuuliza.
unakuwa tena ni wa kujificha ama ni unashindwa utauliza nani ushauri. Maana yake nikitoka nikiulizia wanaume wenzangu nitachekwa. Nikiulizia wale wazee ambao wamenizidi watanishangaa. Nikirudi kwa rika langu ndo siwezi kabisa na siwezi fuata watoto wa kike. So mtoto wa kiume anawekwa kwa masuala haya, unaona amepewa majukumu mengi na hana mahali kwa kuuliza ama kufuatilia. Pili, huyu mtoto wa kiume anastahili ya kwamba awe anamridhisha mke wake. Ni nani alisema ni mwanaume amridhishe mke wake? Mbona isiwe ni mwanamke amridhishe mume wake? Kwa sababu I have to struggle nilishe familia yangu na bado ni struggle nimridhishe mke wangu. Na hivyo ndo vile jamii inanitarajia niwe. So tumepewa majukumu mengi kama watoto wa kiume ambayo kiukweli tunastahili kusaidiwa ama kuyazungumzia. Na nikimalizia nataka kumalizia na hivi. Mnajua hii jamii kando na kwamba imetupatia hayo yote, imetupatia nafasi. Inatuambia ya kwamba mimi naweza kuwa na uhusiano na wanawake ama watoto wa kike 3, 4 na ndo ushujaa kwa kiume. Ama ndo ubingwa huo nikiwa na mademu wengi. Lakini mtoto wa kike hawezi. So mimi nikiwa na mke wangu wa kwanza nishindwe kumridhisha, alafu nimuone pia simuwezi kumridhisha, nikitafuta wa pili na watatu naruhusiwa na jamii. Lakini wewe kama mtoto wa kike ndio utaumia, itabidi ungangane kwa ile ndoa, kwa sababu ukiachwa na mume wa kwanza, wa pili, wa tatu uko na kasoro katika jamii. So tunaangalia na upande wote miwili, na naona ukweli ipo haja ya kumshughulikia mtoto wa kiume, lakini ipo haja pia ya kumfunza mtoto wa kike kujihusisha na mambo na kujizungumzia kwamba mimi sijaridhika, nataka unishike hapa, ama nataka uingize hivi, ama nataka ufike pale. Asante. Mkenya daima. Makofi yake bila shaka amezungumza mambo ambayo ni masuala nyeti kabisa katika jamii. Sasa ningependa pia kuvuka upande huu mwingine. Labda upande round hii nipate mama bila shaka. Naomba usimame tafadhali. Jina lako anakataa jameni. Haya, nipate mwingine basi bila shaka upande huu mwingine. Naomba usimame, nitavukaje hapa kidogo tu. Naomba ujiongee hapa karibu tafadhali. Jina lako nani, halafu pia kwa kifupi hisia zako ni zipi kuhusiana ile filamu ya Sukari? Majina yangu naitwa Mariam Mwangolo, ni mkaazi wa hapa. Mimi naona kwa maoni yangu wanaume pia huwa wanaona haya kujielezea. Wanaume msikize kwa makini, nitakuja huko nyuma masela, sawa? Haya. Wanaume huwa wanaona wako shy na wana ule ubabe wa kuwa hakuna kama mimi. Hata wakikaa bezi hivi vijiweni, kila mtu anataka ajisifu, mimi ndo jembe, mimi ndo kusema. Lakini kiukweli wengine hawamo kabisa na hawataki kusema ukweli. Naambia ukweli unakuweka huru. Mwambie mwenzako, mna communicate, si ndio? Unapenda style gani? Unapenda kushikwa wapi? Mnaongea, unakuwa free. Lakini wewe umekuja unaanza kungata mtu masikio. Wengine hawapendi hivyo. Unakuta umeanza na ndio mtu amechachoka na wewe kabisa. Asante. Haya, umeamua mwanaume ni kujiongea. Acha nisonge kijiweni sasa nizungumze nao. Nipate nani? Mtakataa pia kuongea after kwamba mnaogopa? Naomba mje hapa karibu basi. Niongee na nani? Sijui kama kamera itafika kwa nyuma. Naomba ujiongee upande huu mwingine brother. Tukuone kwenye runinga mzee. Mzee mzima huyo. Anasema lazima tuongee. Bingu, jina lako nani? Alafu kwanza usimjibu kwanza, ngoja. Hisia zako ni zipi kuhusu ile filamu ya Sukari? Kwa majina, ngoja nianze na majina kwanza. Kwa majina naitwa Obededa Mudhiambo, mkazi hapo. Na kushikia wewe mheshimiwa ndugu yangu. Sawa. Ilikuwa ni mjibu ni hivi, si ati wanaume wajue kujitetea. Unajua pia mwanamke kuwa na maringo mingi sana. Kuna venye kuna ile tu yani unakuwa na energy. Unajua uko na energy mingi, uko na maringo mingi. Mwanamke akikuja unapata tu wenyewe maneno zimeisha. Si ati ni. So hizo ni vitu pia inabidi mnaelewa. Mwanamke ni mtu anafaa humble kwa chali, unaona? Ndio mwanaume pia anakuwa na ile nguvu ya kuji express ama ni aje. Asante. Sasa kuna bingwa ambaye anatofautiana na wewe. Nimemwona akitingisha kichwa. Bingwa, naomba usimame tafadhali, alafu maoni yako ni yapi kuhusiana na hili gumzo?
Naam. Aitwa mzee nani? Acha jitambulishe mwenyewe. Okay. Hapa kama nimekaa. Okay, kidogo kelele. Bwana asifiwe. Asifiwe Yesu. Majina naitwa Bara Mwasa ama nickname Kibonge. Kidogo nimetofautiana na huyu kijana sababu yale anaongea sasa si maneno yanatakana hapa, tumia maneno ya kihekima, tumia maneno ya ujana. Kwa hivyo tukiulizwa jambo tujaribu tuweke ya busara ndani, tuache utoto. Asante. Halafu hisia zako ni zipi labda? Hisia zangu ni pia vile dada amezungumza, pia chakula za siku hizi pia zinachangia mambo mengi kuhusu ngono. So pia chakula tunazokula pia ndio zinaonekana vijana wanakuwa hawana mwendo kasi. Kwa hivyo maoni yangu ni tujibidishe tukule chakula za kienyeji. Asante. Mle vyakula vya kienyeji. Uendelea kula chips mzee, utakwama. Haya. Sasa nije upande huu mwingine sasa. Bila shaka tukizungumzia masuala ya elimu ya afya ya uzazi, kuna masuala mengi ambayo tunaweza kuzungumzia. Si haya ya ngono peke yake, hata masuala ya kupanga uzazi pia ni elimu ya afya ya jamii, si ndio? Sasa upande huu mwingine pia naomba nipate kauli ya mwingine. Mshawakilishwa sana upande huu. Bingwa, naomba usimame hapa. Haya, naomba uje upande huu kidogo tu tukuone vizuri tafadhali. Labda nikuulize ni mambo gani ambayo huwa yanazuia sana jamii kutozungumzia masuala haya labda? Kwa majina naitwa Charles Samanda. Naomba ugeuke kidogo, unawapatia mgongo watu wa nyumbani hawakuoni kwenye runinga. Haya, simama. Mambo gani ambayo yanazuia jamii kutozungumzia masuala haya? Jina lako nani kwanza? Jina langu naitwa Charles Samanda. Kwa kuwa kusema kweli maudhui ambayo nimeona katika hii filamu ni kwamba kileleni ndiye imeleta shida hapo katika hiyo filamu. Na sisi wanaume tuna changamoto nyingi katika familia. Hususan wenye wanaishi katika mtaa mabanda kama sisi hapa Bangladesh. Unafika kwamba wewe changamoto zote zimekulenga wewe, na pale ukifika nyumbani na chako kidogo ambao umepata utaweka juu ya mezani. Sasa unangojwa pale pale juu ya kileleni ambao mmesema. Alafu kuna swali utaulizwa, manake sasa mwanaume ni majukumu hapa town pamoja na nyumbani. Na swaki na mabinti ambao tumewao wakati wa siku hizi, unakuta kwamba wale ambao wanatoka katika familia ambao hawajaandaa kwenye mambo ya ndoa, wanaandaa katika mambo ya kwamba wewe ukiolewa naona nitatarajia kitu fulani kutoka kwangu, yani mambo ya mapato. Hawapati nafasi ya kufundishwa jinsi ya kukaa na kuishi na mwanamume vizuri. Sasa wakati huo watu kama sisi ambao ni mahasla, umetoka kutafuta, umetoka mawindoni, wangoja kileleni pale. Sasa changamoto ni kwamba wakati mko katika hiyo hali, kuna swali ambao utaulizwa wakati umefika katika mteremko wa kibarani ambao itakushinda kujibu, na hiyo ndio inaleta changamoto. Hapo utakata breki. Sasa sisi wanaume pia tuna changamoto na wanadada pia tuna changamoto kwa hali ya kwamba kutafuta upande huu mwingine na mwingine. Sasa hayo ndio inatuchangia sana. Asanteni sana. Asante. Nafurahi sana kwa sababu unajua tukizungumzia masuala ya elimu ya afya ya uzazi, bila shaka wengi tunazungumzia sana kuhusu wanawake, lakini wanaume hawazungumzi. Na nafurahi sana kuona kwamba wanaume pia wanajitokeza kuweza kuzungumzia masuala haya. Kuna bingwa ananyosha. Sasa njoni mzee, mmekaa backbench huko hamuonekani. Naomba uje hapa karibu. Jina lako nani, alafu pia uniambie maoni yako? Kwa majina naitwa Isaac Oma, mweneza niita Master Pila. Kwanza nasema shukrani. Najua mambo kama haya ghetto huwa ni ngumu sana ni kufika. Nikiangalia hiyo naweza sema ni movie. Naona na sio hiyo movie tu, mara nyingi wanaume ndio wanalalamikiwa. Tunasahau pia kuna wanawake wao hawatufikishi kileleni. Kuna wanawake yeye akishafika hataki kujua kama mwanaume atafika wako, lakini utasikia. So mara nyingi hizi topic huwa zinakuja zinalima mwanaume. Nitaitoa mfano na kisima. Ukienda kuchimba, kuna kisima ya choo, kuna kisima ya maji. Wakati unaenda kuchimba kisima ya choo, inategemea na ile mchanga. Utakuta mchanga ni mgumu, pengine utafikia maji haraka. Kuna ile kisima utangangana nayo sana. So katika hii game
katika hii game ya hii mchezo wa mechi wa kitanda, tusinini sana wanaume. Naweza sema ni challenges ziko kwa both side. Unakuta mwanamke pengine yeye ana ile uzoefu wa hii game. Kuna mwanaume yani mpaka utasikia mwanamke analalamika, yani yeye daily wagonga hiyo kitu. So hii